আশঙ্কা ছিল, আশঙ্কা সত্যি হলো। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এক ধাক্কায় বৃদ্ধি করলো 25 বেসিস পয়েন্ট। রেপো রেট বেড়ে হলো 6.50%। আগে এই হার ছিল 6.25%। রেপো রেট বৃদ্ধির ফলে গৃহ ঋণের সুদের হার বাড়বে, প্রভাব পড়বে ভারতের অর্থবাজারে। এক কথায় মধ্যবিত্তের রাতের ঘুম উধাও করার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দিলেন ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। আশঙ্কা সত্যি করে ফের বাড়ল রেপো রেট। নতুন বছরে প্রথমবারের জন্য রেপো রেট বৃদ্ধির ঘোষণা করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস 25 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বৃদ্ধি ঘোষণা করলেন। ফলে বর্তমান রেপো রেট বেড়ে দাঁড়ালো 6.5%। 2022-23 অর্থবর্ষে এই নিয়ে পঞ্চমবারের জন্য রেপো রেট বৃদ্ধি করল আরবিআই। গত বছর মে মাস থেকে মোট 250 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 2022 সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতি কমিটি 35 বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছিল রেপো রেট। এর ফলে রেপো রেট দাঁড়ায় 6.25%। এবার তা আরও 25 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে হল 6.5%। বাজারে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিকে লাগাম পরানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এই দিন বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতি এখন আর অতটা খারাপ পরিস্থিতিতে নেই এবং মূল্যবৃদ্ধিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আরবিআইয়ের এমপিসি 4:2 ভোটের সমন্বিত নীতি প্রত্যাহারের দিকে মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন রেপো রেট বৃদ্ধির পাশাপাশি 2023 সালের ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস জানিয়েছেন আরবিআই গভর্নর। তিনি জানিয়েছেন 2023 সালে ভারতের জিডিপি থাকবে 6.4%। Decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo rate is, after today's revision, now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. The overall monetary conditions therefore remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I would like to take up growth. Available data for Q3 and Q4 of the current financial year, that is 22-23, indicate that economic activity in India remains resilient. Urban consumption demand has been firming up, driven by sustained recovery in discretionary spending, especially on services such as travel, tourism, and hospitality. Passenger vehicle sales and domestic air passenger traffic posted robust year-on-year growth. Domestic air passenger traffic crossed pre-pandemic levels for the first time in December 2022. Rural demand continues to show signs of improvement as tractor sales and two-wheeler sales expanded in December. Several high-frequency indicators also point towards strengthening of activity. I have listed out some of the high-frequency indicators which show improvement and strengthening of activity in the footnote of my statement. As you know, the statement will be uploaded in the RBI website. So if you are interested, you may like to have a look at it. Investment activity continues to gain traction. Non-food bank credit expanded by 16.7% as on January 27, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by rupees 20.8 lakh crore during 22-23 so far, as against 12.5 lakh crore rupees a year ago.
Indicators of fixed investment, that is cement output, steel consumption, and production and import of capital goods registered robust growth in November and December. In several sectors such as cement, steel, mining and chemicals, there are signs that additional capacity is being created in the private sector. According to the RBI's survey, seasonally adjusted capacity utilization increased to 74.5% in Q2 22-23. The drag from the net external demand, on the other hand, continued as merchandise exports contracted in Q3 22-23. On the supply side, agricultural activity remains strong with good rabi sowing, higher reservoir levels, good soil moisture, favorable winter temperature, and comfortable availability of fertilizers. PMI manufacturing and PMI services remained in expansion at 55.4 and 57.2 respectively in January 23. Turning to the outlook, the expected higher rabi output has improved the prospects of agriculture and rural demand. The sustained rebound in contact-intensive sectors should support urban consumption. Broad-based credit growth, improved capacity utilization, government's thrust on capital expenditure and infrastructure in the union budget recently presented. শেষবার ভারতের এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নীতি ঘোষণা করেছিল গত ডিসেম্বরে। সেই দফাতেও রেপো রেট বৃদ্ধি করা হয়েছিল। 2022 থেকে এখনো পর্যন্ত রেপো রেট বৃদ্ধি পেয়েছে 225 বা 2.25%। তারপর তিনবার রেপো রেট বাড়ল 25 বেসিস পয়েন্ট। বারে বারে রেপো রেট বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত মানুষ রীতিমতো চিন্তায়। চড়া হারে দিতে হবে ইএমআই। রেপো রেট বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সব ধরনের ঋণের সুদের হার আরও 1% বৃদ্ধি করবে এবং সেই ব্যাপারে নিশ্চিত সকলেই। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে অর্থবাজার খুব একটা চাঙ্গা নেই। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেটে অর্থবাজারের হাল ফেরা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এই অবস্থায় বাড়ল রেপো রেট। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।